In quanto preside della Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori, è per me un vero piacere poter dare il benvenuto a Robert Tansley, gradito e importante ospite della Fiera dell'Editoria Scientifica, entrata per l'appunto oggi nel vivo delle sue manifestazioni. Vorrei soltanto dire al nostro ospite alcune brevi notizie su questo edificio. La scuola è oggi ospitata nell'ex palazzo Balkan, costruito nel 1904 su progetto di Max Fabiani, uno dei più importanti, massimi direi, architetti mitteleuropei. Nato come centro polifunzionale delle culture slave, fu dato alle fiamme nel 1920 nel clima di esasperata intolleranza nazionalista allora imperante e fu infine restituito alla città e alla cultura come sede delle lingue e culture di buona parte del mondo. E nel segno di questa circolazione di idee, di lingue, di culture, che vi presento Robert Tansley, che per l'appunto, con il suo lavoro, contribuisce in modo decisivo alla circolazione di idee, di cultura, di lingue stesse. Robert Tansley è ingegnere presso Google ed elabora sistemi per migliorare l'accesso agli articoli accademici e ai dati in formato digitale, perfezionando tecnologie come Google Scholar. Robert Tansley ha lavorato come ricercatore ai laboratori HP, dove ha sviluppato l'architettura di Dspace, un sistema open source per archiviare, recuperare e preservare gli articoli e i dati per la ricerca e la didattica. Tale sistema è per l'appunto in uso, fra l'altro, anche alla Sissa e all'Università di Trieste. Ha fatto parte del gruppo che ha ideato Open Archives Initiative, Protocol for Metadata Harvesting. Prima ancora di tutto questo, Robert Tansley ha conseguito il PhD in sistemi informativi multimediali all'Università di Southampton, dove ha ideato e sviluppato il software per archivi e-print. Oggi Robert Tansley terrà una conferenza sulla comunicazione scientifica nel XXI secolo, Google e oltre. E la moderazione sarà affidata per l'appunto al collega Alberto Salarelli dell'Università di Parma, a cui porgo veramente un caldo benvenuto a Trieste, e passo adesso la parola alla collega Manuela Montagnari, che è la delegata del Rettore e che porterà i saluti del Rettore. Vi ringrazio. Grazie, come appunto ha detto la professoressa Rega, porto i saluti del magnifico rettore, il professor Peroni, che purtroppo è impegnato altrove in questo momento. D'altronde queste giornate di F.E.S.T sono estremamente complesse e quindi ci stiamo un po' dividendo i compiti. Devo dire che per noi è stato molto importante poter avere Robert Tansley qui perché per quello che è già stato sottolineato dalla professoressa Rega, cioè l'importanza degli archivi istituzionali aperti, l'importanza di tutto il lavoro che è stato fatto da Robert Tansley e da altri naturalmente in questo settore. E voi sapete quanto i libri, le biblioteche siano importanti per l'università, per la ricerca scientifica e quanto anche il nostro rettore in realtà voglia cercare di incentivare, di sottolineare questa importanza. Noi come università all'interno di F.E.S.T, Fiera dell'Editoria Scientifica Trieste, abbiamo cercato di puntare molto proprio su questi aspetti che hanno certamente anche una possibilità di
comunicazione e divulgazione, ma hanno una base scientifica solida. E in relazione a questo vorrei ricordarvi che, strettamente collegata all'intervento di questa mattina, nel pomeriggio in una sede forse meno facilmente raggiungibile per molti, cioè la nostra sede centrale a Piazzale Europa, e in particolare nell'aula magna dell'edificio H3, sarà tenuto un altro incontro con Alma Suon, Leslie Carr, Enrico Balli di Sissa Media Lab, che è stato insieme a Stefania Rabito l'anima di queste iniziative, che desidero ringraziare particolarmente per tutto l'impegno che hanno messo in questo lavoro, e ancora appunto Jens Wigen del CERN. L'intervento è Unlocking Scholarly Communication, What is this thing called Open Access? Quindi io avrei piacere di invitarvi anche nel pomeriggio, ringrazio ancora i presenti e tutti quanti voi. Grazie. Ecco, buongiorno a tutti anche da parte mia, e ovviamente un dovuto ma non per questo meno sentito ringraziamento per avermi invitato qua, più che da moderatore, da introduttore allo speech di Robert Tansley. Intitolava ieri il Sole 24 Ore Ricerca di frontiera, riferendosi a F.E.S.T. Ecco, se insomma questa è l'aria che si respira alla frontiera, evidentemente che produce iniziative così interessanti e attività di sicuro interesse come sono F.E.S.T, vuol dire che l'aria è abbastanza frizzante, insomma, per poter stimolare buone idee. Da dove voglio partire? Il tema è un tema, come potete comprendere, difficile da contestualizzare o da rinchiudere nel breve spazio di questa mattinata, titolo molto ampio, la comunicazione scientifica nel XX secolo. Io comincerò poi ampliandolo ulteriormente, volendovi proporre in apertura di questo incontro un paio di apologhi. Il primo fa riferimento a un'opera, La vita di Galileo, un'opera delle più importanti di Bertolt Brecht. Nella 15ª scena, una delle ultime, succede una cosa abbastanza interessante, nel senso che Andrea, che è il discepolo privilegiato di Galileo, si trova nella situazione di dover trasmettere il pensiero del suo maestro oltre confine, e viene bloccato alla frontiera da un doganiere che gli dice, insomma, che cosa c'è lì dentro in quei bagagli che tu stai portando? Lui dice libri stampati. Il doganiere dà un'occhiata. Religione? No. Dà un'occhiata all'orologio, dice, ma più o meno è ora di pranzo, passi. E in questo modo, senza verificare attentamente quello che è il contenuto del bagaglio che Andrea porta oltre confine, avviene la possibilità, appunto, siamo nel 1637, di propagare quello che è il pensiero galileiano in tutta Europa, e poi successivamente la possibilità, appunto, di connettere quelle che sono le personalità scientifiche dell'epoca. Stavano lavorando sulle ipotesi galileiane. Lo stesso Galileo, in un certo modo, aveva puntualizzato la questione identificando nell'alfabeto un elemento chiave della nuova possibilità di trasmettere informazioni in maniera più rapida e più articolata, il che, unito alla tecnologia della stampa gutenbergiana, aveva dato la possibilità di una diffusione decisamente maggiore, di una circolazione sempre più ampia, sempre più articolata del pensiero scientifico. La cosa, in certi termini, più o meno, è ripresa all'inizio di un volume che una decina d'anni fa divenne particolarmente celebre proprio per le tesi anche provocatorie che proponeva. Mi riferisco a Essere digitali di Negroponte, che proprio all'inizio racconta una storia più o meno simile. Lui non si trova alla frontiera, si trova all'entrata di una media company, di una grande azienda di telecomunicazioni, che fa una sorta di verifica sui materiali che lui sta portando dentro all'azienda stessa, e gli viene chiesto che cosa porta con sé, e lui risponde il mio laptop. E quanto vale il suo laptop? E lui risponde 2000 miliardi di dollari. Dice, me lo faccia vedere.
e lui fa vedere il suo vecchio PowerBook e la persona che sta facendo il check-in verifica che si tratta di un modello che è abbastanza obsoleto, segna su questo rapporto una cifra simbolica e lo fa passare. Lui dice non ha capito che il problema non era il valore del laptop, era il valore dell'informazione che esso conteneva. Che cosa accade sostanzialmente? Perché questi due aspetti sono collegati? Perché in un certo modo Bertolt Brecht, nel momento in cui vuole proporre all'attenzione del proprio pubblico una situazione, un paradigma scientifico nuovo che negli anni in cui stava scrivendo il suo lavoro si stava formando e che è quello poi nel quale affondano le radici la nostra realtà, le nostre realtà. E che cosa ci dice appunto Negroponte? Sostanzialmente che sempre di più nel corso di queste grandi trasformazioni tecnologiche la documentazione, l'informazione si scollega dal supporto. O per meglio dire, il documento, potremmo dire in altri termini, è sempre meno monumento, è sempre più strumento atto ad essere fatto circolare con velocità, per esempio attraverso le reti telematiche. Tim Berners-Lee, come sapete, inventa il web fondamentalmente per una circolazione scientifica, per la circolazione di documenti scientifici e, come lui stesso afferma, nel momento in cui questo strumento entra a disposizione, diviene strumento disponibile per tutti, cambia radicalmente il modo attraverso cui noi ci avviciniamo alla comunicazione stessa. Potremmo dire, insomma, in sostanza che il discorso riconduce a una massima che potrebbe essere espressa in questi termini: il pensiero è più imperituro che mai, diventa volatile, diventa inafferrabile, diventa indistruttibile, si fonde con l'aria. Parole che sembrano parole di un filosofo della postmodernità, ma che invece sono parole di Victor Hugo, che nel suo celebre romanzo Notre Dame de Paris identificava nella grande rivoluzione delle tecnologie e della comunicazione la possibilità anche di avere nuove forme di informazione, nuove forme di diffusione, nuove forme di circolazione delle idee, sempre più impalpabili nel loro aspetto logico, in quanto sempre meno scollegate a quello che è il supporto materiale della veicolazione. Da tutto ciò si ricavano, a mio avviso, tre considerazioni. Una è questa, appunto, che vi stavo proponendo: una emancipazione sempre maggiore del pensiero da quello che è il supporto con cui viene veicolato. Il secondo aspetto interessante è che sempre meno sono definiti i confini di quelle che sono le forme della comunicazione scientifica. Cioè, se le forme della comunicazione scientifica fino a poco tempo fa mantenevano una propria serie di caratteristiche formali, oggi l'uniformità è sempre più diffusa, sempre più spesso si usano gli stessi mezzi per diffondere il pensiero scientifico, il pensiero burocratico, il pensiero della comunicazione su larga scala, mass mediatico. Non c'è più un netto steccato che divide gli strumenti sia di produzione documentale sia di mediazione documentale, e anche questo è un aspetto caratteristico della nostra visione contemporanea del problema. E terzo, ma non meno importante elemento, dunque terza conseguenza, è che la velocità della comunicazione aumenta in modo esponenziale, ed in modo esponenziale aumenta inevitabilmente anche quella che è la quantità di informazioni prodotte, con tutti i limiti che possono avere stime su quanti email vengono spedite al giorno, quanti terabyte o petabyte di informazione vengono prodotti ogni anno, quanti sono i blog che vengono creati e che vengono messi in rete ogni settimana, quanti sono i filmati che vanno su YouTube o quante immagini vanno su Flickr. Le stime sono sempre stime approssimative, ma il fenomeno ovviamente è ben conosciuto a tutti noi, è il fenomeno dell'information overload, scaturito proprio da questa capacità di far girare l'informazione con una rapidità sempre maggiore. Un oceano di bit, una situazione che può diventare, in taluni casi diventa problematica, per non dire patologica. Le patologie d'eccesso di informazione sono patologie che la letteratura medica conosce almeno a partire dagli anni 60, e dunque il problema si pone in relazione alla possibilità di definire all'interno di quello che è un oceano indiscriminato di materiali, quelli che sono i materiali effettivamente interessanti per la propria vita. Lo scarto sta proprio in questo passaggio.
all'interno del vasto contenitore dell'informazione, il vasto guazzabuglio informativo, quali sono i materiali che nella mia attività di ricerca, nella mia attività di produzione, di lavoro scientifico, possono essere utili ai miei fini. Mai come oggi, realmente mai come oggi, come diceva Bacone, scientia est potentia, cioè la conoscenza diventa strumento di potere e capacità dunque di tradurre la medesima in attività operative. Come diceva Bacone, ma come dice anche Joseph Nye, come sapete è non solo un imminente politologo americano, ma anche uno dei più ascoltati consiglieri della Casa Bianca. Stupisce dunque che i due ragazzi abbiano fatto fortuna utilizzando, inventando uno strumento come Google. No, non stupisce affatto, perché se il problema è realmente questo, se il problema è quello del recupero finalizzato dell'informazione ai propri scopi, nel momento in cui ne ho bisogno, just in time, allora non stupisce che faccia fortuna uno strumento che tutti utilizziamo quotidianamente a questo scopo, allo scopo di recuperare materiali nel momento in cui ci risulta o ci si propone la necessità, il bisogno di ottenere informazioni. Un successo che è un successo straordinario, un successo che ha portato Google ad essere la più grande media company del mondo, non solo relativamente ai media della nuova economia, ma dei media in generale. Oggi come oggi la capitalizzazione in borsa di Google è la più grande capitalizzazione in borsa relativamente a chi opera nel settore dei media. Non stupisce nemmeno il fatto, non dovrebbe stupire, che a livello di branding Google abbia superato una serie di loghi, una serie di elementi identificativi di aziende ben note da tempo e che nel tempo avevano in quella che ormai non si chiama più, ma si chiamava fino a poco tempo fa la old economy, avevano piantato le loro radici, dalla Coca-Cola alle sigarette a Walmart e così via. Non stupisce. Effettivamente il bisogno informativo e la necessità di mediare quelle che sono le necessità dell'utente rispetto a quelle che sono le potenzialità quantitativamente enormi questa vera e propria miniera d'oro che è rappresentata dall'informazione presente in rete, ha portato chi si occupa di mediazione informativa a svolgere oggi un ruolo fondamentale non solo nell'ambito scientifico ma tout court, come sappiamo. Poi appunto il paradigma di Google è un paradigma nato in ambito scientifico ma diffusosi poi alla mediazione informativa in senso lato, in senso generale. Al punto da proporsi, Larry Page sembra abbia usato in un'occasione questa metafora, no? La nostra idea di perfetto motore di ricerca è simile alla mente di Dio, al punto da proporsi come una sorta di scommessa nei confronti dell'utente. Inserire nella prima pagina "mi sento fortunato" è insomma la dimostrazione del fatto che noi Google abbiamo la capacità, abbiamo la possibilità di comprendere all'impronta, all'istante, quelle che sono le tue esigenze per fornirti un prodotto che possa essere realmente utile alle tue necessità nel momento. Questo può essere tradotto come una sorta di visione generale della rete, che poi porta anche ad avere determinate deformazioni o esaltazioni, come spesso accade quando un prodotto è di successo. Google Mania intitolava Wired. Esistono diversi siti di Google Fans, esiste tutto quello che può essere il merchandising attorno a quella che è l'attività di una media company così importante. Stupisce invece che il responsabile di Google Italia abbia dichiarato in maniera abbastanza singolare che noi di Google intendiamo Google come una piattaforma e non come un media, mentre proprio la realtà è un'altra. La realtà è che Google si intende, vuole porsi come il perfetto o come lo strumento per eccellenza di mediazione tra l'utente e la rete. E questo non significa perdere l'identità, anzi significa acquisire un'identità molto forte che può poi esplicarsi anche in forme articolate, come è articolato l'albero su cui Google fonda le proprie diverse funzioni, da quelle appunto più specificamente di ricerca, a quelle di condivisione di materiali, a quelle di fornitura di servizi specifici per determinate attività, piuttosto che altre funzionalità.
Si tratta allora, semmai, non di esautorare Google del suo ruolo fondamentale, anche perché non è nelle nostre possibilità e non è questo il discorso. Si tratta di comprendere come Google possa essere inserito in una dinamica più complessa che comprende altri sistemi e altri strumenti per la ricerca. Questa diapositiva, che ho preso da una presentazione di Paul Ginsberg, il fondatore di Archive, il sito di preprint della comunità dei fisici, è una sorta di visione correlata di quelli che sono i diversi approcci alla ricerca in ambito scientifico, in cui Google ha un suo ruolo, identificato precisamente in questa posizione, contestualmente ad altri fornitori di strumenti informativi. Dice Ginsberg, strumenti informativi intendo fornitori di dati contestualmente a metadati, rispetto invece a fornitori fondamentalmente ad alimentatori del sistema che basano la propria possibilità, la propria fortuna sulla possibilità di inserire documenti nativi, documenti primari. E poi un livello più elevato che invece comprende una visione di sintesi di quelli che sono i livelli sottostanti, creando la possibilità di articolare nuove interrelazioni fra i materiali che negli ambiti sottostanti sono stati inseriti. È il nuovo ruolo anche del journal, della rivista scientifica, che specificamente non può essere più articolata in forma semplice di saggio come era fino nell'era cartacea o pretelematica, per meglio dire, ma deve aprirsi a nuove articolazioni e a nuove possibilità di inserire forme anche sperimentali di comunicazione che traggano la loro alimentazione, che possano essere direttamente connesse a materiali digitali nativi o digitalizzati presenti nei livelli sottostanti. Dunque una visione di insieme, in cui gli strumenti di ricerca tradizionali, i motori di ricerca hanno un loro ruolo, in cui i repository hanno un ruolo altrettanto importante come spesso prima soglia in cui il lavoro scientifico, il preprint viene depositato, e hanno un ruolo altrettanto significativo sempre di più coloro che producono sintesi di questi materiali attraverso forme comunicative nuove, che possono appunto essere considerati vecchi editori scientifici riconvertiti a nuovi ruoli o nuove forme appunto di aggregazione e di sintesi. Che tutto ciò poi possa rappresentare un passaggio, una scalata verso quello che è il web futuro, il mondo della rete futuro, come ipotizzato da Tim Berners-Lee, che vede appunto come noto nell'avvento del web semantico l'orizzonte al quale tutti dovremmo puntare, è tutto da vedere, però certamente l'interesse, credo che ne parlerà poi anche Rob, l'interesse di questa dicotomia che si sta creando nel mondo web tra forme di organizzazione che nascono dal basso, come sono le folksonomie, e forme di organizzazione sempre più articolate che invece si sviluppano all'interno di determinate comunità scientifiche, come sono invece le ontologie, rappresenti quella che è la configurazione innovativa che il web sta assumendo rispetto alle situazioni transeunte che abbiamo visto negli anni passati, proprio quelli che ancora stiamo vivendo, seppure in termini marginali. Peraltro sappiamo, e in qui si evidenzia uno dei limiti anche dei motori di ricerca come sono stati concepiti fino ad oggi, e Google fra questi, che il web ha una struttura articolata, complessa, talora rappresentata secondo questo diagramma che viene spesso riproposto a identificare come esiste un nucleo duro di siti fra loro fortemente interconnessi in web e come esistano aree periferiche, per non dire addirittura aree scollegate, dove evidentemente un motore di ricerca con i suoi strumenti di indicizzazione fa molta più fatica ad arrivare. E la complessità di questo disegno è una complessità che deve essere tenuta in conto se non si vuole rischiare di marginalizzare proposte interessanti che potrebbero però essere collocate o trovarsi in quelle che sono le aree periferiche del sistema, nelle aree periferiche dell'ipertesto globale. Di per sé la cosa non sarebbe anche in questo caso nemmeno particolarmente nuova. Pensate cosa accadde a Mendel quando a metà dell'Ottocento pubblicò i propri lavori sulla rivista della Società Scientifica di Brünn e rimasero lettera morta fino a che qualcuno non si prese la briga, o per fortuna o per caso, di rispolverarli e di ripubblicarli, cambiando la storia della scienza, in particolare verso appunto la genetica.
per cui può capitare, perché non potrebbe capitare oggi che possano trovarsi informazioni interessanti, però in ruoli, in aree, in momenti, in posizioni scollegate rispetto al nucleo principale. Può senz'altro succedere, e questo è un correttivo che noi dobbiamo apportare nel momento in cui andiamo a svolgere le nostre ricerche, andiamo a pubblicare anche sul web. Da un lato come editori o come scrittori di materiali scientifici, preoccupandoci al fine che i nostri strumenti i nostri documenti siano evidentemente nel miglior modo indicizzati, dall'altro però pensando anche a forme o a strutture di ricerca che comprendano anche la possibilità di andare a scavare laddove fino ad ora non si è andati. Altro problema, la difficoltà di entrare all'interno di quello che è il sottobosco, rappresentato dal deep web, anche in questo caso aree non tanto marginali ma sostanziali, che però fanno fatica ad essere analizzate e scandagliate dai motori di ricerca. Da questo punto di vista l'esperienza di Rob con Google Scholar è un'esperienza credo particolarmente interessante, proprio perché cerca una correlazione tra quello che è la funzionalità del motore di ricerca generale rispetto a quelle che sono fonti invece spesso di qualità, che si ritrovano, che fino a non molto tempo fa si ritrovavano in una superficie non scandagliato, non scandagliabile da quello che è il sistema, diciamo così, generalista. Dunque superare i limiti delle tradizionali interfacce di ricerca diventa una necessità anche etica, nel momento in cui un motore di ricerca può essere sottoposto a pressioni provenienti dal potere politico affinché i risultati del proprio lavoro siano in un qualche modo censurati. Anche da questo punto di vista non può non porsi come elemento chiave per chi ha a che fare con la comunicazione scientifica in tutto il ciclo di vita, dalla produzione alla gestione e al consumo, quello che è un approccio complessivo al problema, che comprenda anche quella che è la prospettiva etica, insomma un problema generale di information literacy. I motori di ricerca, Google in particolare, funzionano perfettamente e lo dimostra il fatto che abbiano successo, ma il loro funzionare perfettamente, ovvero il loro proporci sempre dei risultati, non significa esautorarci da quella che è la valutazione della qualità sui documenti che noi recuperiamo. E questo anche perché, come diceva Russell, il problema della conoscenza è un problema che fondamentalmente, più che essere un problema sociale, è individuale, cioè la trasposizione, la sintesi dell'universo informativo verso quella che è una dimensione della conoscenza, una sintesi che viene e deve essere condotta individualmente con le capacità di ciascuno. Ecco, credo che un ruolo importante da parte delle istituzioni educative a tutti i livelli, a partire appunto da quelle fondamentali, scolastiche, quelle universitarie, ma anche in una prospettiva di educazione a lungo termine, dovrebbero tenere in conto realmente la possibilità di fornire prima agli studenti, poi ai cittadini, gli strumenti per una valutazione critica di quelle che sono le informazioni recuperate o recuperabili attraverso i sistemi telematici o attraverso le fonti informative in generale, sempre più articolate e spesso sempre più ibride nelle loro conformarsi. Questo appunto per evitare il rischio comunque presente di aspettarci che qualcuno risolva questo problema per noi, l'aspettarci che qualcuno riesca a creare il sistema perfetto che non solo ci recuperi l'informazione in tempo reale, ma ci recuperi l'informazione migliore in tempo reale. Dunque delegare a qualcuno con competenze tecnologiche quello che invece, come sottolineava Russell, è un problema fondamentalmente individuale, in attesa appunto e nei rischi di un'attesa non di Godot ma di una .com. E questo appunto è un rischio che una corretta impostazione di information literacy dovrebbe comunque tenere in considerazione. Credo che anche in questo senso il lavoro di Google stia cambiando molto in questi anni, ma a questo punto credo che la parola potrebbe andare a chi è addentro al sistema. Grazie. Just working? Great. Thanks everyone, and thanks to the University of Trieste and everyone for inviting me here. It's a great pleasure to be here to talk to you about bringing scholarly communication into the 21st century. So this is something that I've been deeply involved with
in my career since I was doing a PhD back in Southampton University in the UK. And it was kind of in the course of doing that PhD that I think the seeds were sown for the interests in my career moving forward in actually trying to advance the state of scholarly communication and the power that I think digital media, the web, the internet and digital data have to actually change science and have a positive impact on the society as a whole. So cast your minds back, if you will, to 1996, which is when this story starts. And this is when I was a budding PhD computer science student in 1996. Yes, that is me. A lot more hair. So some key events occurred in 1996 in computer science. One was that the first version of the Java programming language was released. The Java programming language is now incredibly prevalently used throughout the digital world. The Quake computer game was launched, a 3D shooting game where you can shoot your friends online, and this event was something that nearly disrupted my entire academic career. Deep Blue, the IBM supercomputer, beat Garry Kasparov at chess, and myself, a long-haired English PhD student, tried to find some interesting data on which to try a new information navigation technique. And I failed. I found it pretty difficult initially to find the data. And to help me, I had some intrepid lecturers. And they helped me out. They managed to get me to find some data. But I mean, why was it so difficult? Why was it so difficult? Because I could find articles. I could find plenty of articles. Even when I actually discovered what the Southampton University Library could do for me, I could actually read quite a few of the articles. Some of them I couldn't get to, some of them I couldn't find, some weren't online. But I still managed to read quite a few different interesting articles about information retrieval and retrieval of different kinds of media, images, photos, that kind of thing. But a lot of the articles I read talked about data they experimented on and had great success with a particular image understanding technique, for example. And lots of articles talked about the data they experimented on. But a lot of those articles didn't say where the data was now. How could I get hold of that data? How could I reproduce their results so that I could build in my PhD on those results? Doesn't the whole scientific method depend on all of the scientists being able to reproduce each other's results and then build on them? So something clearly wasn't quite right here. Well, that was 11 years ago, and 11 years on, I have a lot less hair, and the World Wide Web has come on a long way. And it was invented by a scientist in Berners-Lee, and it was invented for scientists. So clearly, all the problems are solved, right? Unfortunately, not quite. There are still some problems with being able to reproduce certain scientific results. Well, there have been some developments. Clearly, a lot of people have focused on bringing scientific articles online, bringing them onto the web. And here are a few examples of technologies and activities that have contributed to that. So many journals these days actually publish direct to the web, and we tend to call those e-journals now. Some publishers have actually started activities to digitize and make available a back catalogue of articles, such as Science Direct. Back in 1991, Paul Ginsberg, who I think was at the Los Alamos National Labs at the time and who's now at Cornell University, wanted to share a lot of articles with his colleagues in the physics subject area, and found that a lot of people were emailing each other their preprints, the articles before they'd actually got into the journals, so they could look at the results nice and early. And he thought, why not create a central repository for all of these articles where we can all just upload them and everyone can look at them and share them, and then we can build an interesting centralized tool where everyone can share results very quickly and very early.
And that was called archive.org, and that's still used by physics today. The last figure I heard was that about 70%, it's probably higher now, but 70% of all articles in physics are now on archive.org. Another activity, which I've been very heavily involved in over the years, are university institutional repositories. Now, a lot of universities, I think, have come to understand that they would like to capture the intellectual value that the scholars, the scientists, the researchers working at their institutions are producing. A lot of it is getting lost. So when I was at Southampton, I developed some software called ePrints, which since I left Southampton has continued to grow and grow, and is now up to a third version. And a lot of universities use this software to allow researchers to deposit their articles in the same way that the physicists do into archive.org, into a university institutional repository where anyone can come and see all the articles of the researchers at that institution very quickly. And also, when I was at HB Labs, I developed Dspace, which is a similar system. It started off also as a way for universities to allow researchers to make their papers available online. And in addition, it was intended to enable researchers to deposit actual underlying data sets and images and teaching materials and so forth. And ePrints and Dspace both are run by about 250 universities each, so about 500 universities approximately around the world run either ePrints or Dspace institutional repositories. And so, as a consequence, an awful lot more scholarly articles are now available for anyone to go and read than were before. American Memory is another activity from the US Library of Congress. This is an activity whereby lots of historical US documents are being digitized and made available online in a fairly similar manner. The European Library is a coordinated effort of national libraries of European countries, and now the European Library allows users to search through about 23 of the contents of about 23 of the national libraries of Europe, and that's a pretty exciting resource. The U.S. National Institutes of Health have a system called Pubmed Central, which has a lot of medicinal and biological articles. There's the Million Book Project, which was started by Carnegie Mellon University in the USA. And also in India and China, there are activities to digitize many books and make the contents of those in many different languages available online. And of course, there's the Google Book Search system, whereby Google has now digitized over 1 million books from different universities around the world. Sorry about that. There we go. Google has digitized content from over 1 million books from university libraries around the world and the New York Public Library. And I think that's just an incredible resource of historical print material that's now available to search in full text online. This is something that's really quite incredible, I think. So what else has happened? How can we actually find the articles now that they're online? So, and all of these are just samples, of course. I'm not trying to give you a complete list of all the efforts. This is just a sample. So, how can we find the articles? Well, of course, there's Google, as Alberto mentioned. Later, there was CiteSeer. Now, CiteSeer was created at Penn State University, and this was a tool that could actually analyze the contents of articles and work out which articles cited each other. So you could find an article and
you could instantly online which articles are cited by a particular article. And if I had an article and I wanted to know how it was, I could ask it how many articles actually cited the article I was looking at. Another activity that I was also involved in was the Open Archives Initiative. Now, the Open Archives Initiative created a protocol, a standard internet protocol for exchanging metadata between different systems. So all of those university institutional repositories I was talking about, the Dspaces and the ePrints, all have OAI PMH interfaces, which means that tools can go and gather all the bibliographic metadata from all the articles within them and index them and now enable people to find them. And one tool that takes advantage of that protocol is called Oyster. That was created in 2002. And then in 2004, created by a couple of engineers at Google, and I just want to give them full credit. I mean, I try to help the Google Scholar now, but really the credit belongs to the original engineers, Anurag Ashaya and Alex Verstak, who are the two Google engineers who actually created this tool. So those two engineers recognized that the Google search engine didn't quite take into account the very specific nature of the ways that scholarly articles cite each other and build on each other. So, for example, if I create an article, perhaps the journal publisher will make it available on their website. Perhaps I'll have it on my own homepage or my blog. Perhaps it will be in a university institutional repository. Now, the way that Google ranks pages, as we know, as I'm sure you know, is by an algorithm called Pagerank. And this was really what set apart Google initially. So the way that Google ranks web hits, the results of your searches, is by counting the number of pages that actually link to a particular page. So if lots and lots of other pages link to my page, then that's a pretty good sign that my page is popular and useful. So it goes up in the ranking. And scientific communication, scholarly articles, work in much the same way. The more articles that cite a particular article, probably the more important and interesting that article is. But because there are all these different places that the same article might be stored, what the Google Scholar tool does is it clusters these together. When it scans the web, it identifies the scientific articles and it identifies all the different copies of the same scientific article, clusters them together so it can accumulate the page rank for each article, and that gives us much results for a scholarly search engine. So Google Scholar is a very exciting tool, I think. So basically, I think access to the scientific literature, the articles, the theses and so forth, will soon no longer be a technical problem. There are still some technical problems, not many. I think there are lots of activities that are addressing those. And also, as we'll hear this afternoon, there are other issues in accessing scientific literature. But from a technical point of view, we're getting there, I think. So how about the underlying data? Back in 1996, I tried to find some data to try my new technique on, and it was actually difficult. Well, in 11 years now, some more of the underlying data behind research is being made public. For example, the National Center for Biotechnology Information in the USA, run by the National Library of Medicine, makes a lot of biological information available. For example, GenBank, which has a lot of gene sequence data in it. Organizations like the World Health Organization release a lot of statistics that can be used to study public health and poverty and economics around the world, as do the World Bank. The National Center for Atmospheric Research
in the US also release a lot of meteorological data. Harvard have a project called the Virtual Data Center, which is a way of storing and accessing and preserving lots of social science data in spread kinds of form. And some universities are also using systems like Dspace and ePrints and other institutional repository systems to store and allow people to access some of the data that actually underlies the research, some of the data that's needed to reproduce the results that are published in the articles. And also in the last 11 years, storage and network capacity have massively increased. So our capacity, our ability to exchange data between all the scientists so that they can reproduce each other's results is much improved. So it's all okay? Well, not quite. There are still a few challenges to address. It's still, in a lot of cases, quite difficult to actually reproduce results that you might read about in a particular scholarly article. So, what are the challenges? Well, a lot of the underlying data are very hard to find. Sometimes the data are never published. For example, when I did my PhD, I found some interesting data, and there was really no way for me to publish that data. There was no institutional repository back then for me to actually make my data available. But even now, I still run into papers where I cannot find the data that was used. And one of the problems with that is that there's no standard way to cite data, to refer to data that was used in an article in the same way that there are very standard ways that my article can refer to other articles that my research is built on. Very occasionally, a scientific paper will have a URL which points to a website from which the data can be obtained, but that's still quite rare, and often the URLs break. It takes some people move from one institution to another, so perhaps their web page goes down. A lot of URLs don't last a long time, and there are really no standard identifiers for scientific data in the same way that there are, for example, ISBN numbers for books, and there are no union catalogues like OCLC WorldCat, which is a very big bibliographic database of lots and lots of books and journals. There's no equivalent of that for scientific data. So some disciplines are better. For example, some biology now require that to publish an article, you actually have to make the underlying data available on the publisher's website. So that's a very positive step. But other disciplines, for example, computational neuroscience, aren't nearly so good at making data available and sharing the data, which is quite strange in the case of computational neuroscience, because actually the data underlying that, although there's quite a lot of data underlying that, it's very simple data. What a lot of neuroscientists do is they'll put a sensor in an animal's brain, and then they'll subject it to different kinds of stimulus and read the neuron activity. And that's actually a very simple analog piece of data that can be digitized and shared and reproduced very easily. So there's clearly an issue there as to why is this data not being shared more prevalently. So the data is hard to find. It can also be quite hard to use. There are many different types of data. So there's the time series data that I talked about from the computational neuroscience community. Also, there are various geographical kinds of data. There are economic data. So, for example, how government funding is used in a particular country.
There's a great deal of that. That all tends to be in kind of spreadsheet form. There are lots of different gene databases, which are basically rows and rows and rows of numbers. And all of this research data are stored in a very great variety of different database systems. So when you get the data, how do you use it? The data needs to be described in a way that the scientist receiving the data from a colleague actually knows how to use it. And I think open source software can really help here, because open source software enables people to share and build on tools that access and process the data. So I think there's a great opportunity for open source software to be used here. Of course, some more challenges are to do with copyright and privacy. Some data are quite sensitive. I'm sure a lot of people would like to do research on medical records, but clearly a lot of medical records contain very private information. So we need good ways to anonymize the data and make it available properly anonymized. Some people are hesitant to publish data, perhaps because they want to keep the results to themselves. They want to have all the glory of being able to access and publish information about a particular area. But in my opinion, that's just kind of bad science. I think we all need to share the underlying data behind our research as much as possible and let each other build on our efforts. And to help people feel comfortable with publishing their data, there are some various, one activity is the Science Commons, which is a sub-project of the Creative Commons, which is basically a set of licenses that people can choose very easily that let them share the data, but ensure that they get the proper credit and attribution for creating or reading or observing the data in the first place. So another big challenge here is maintaining scientific rigor. So we can all publish data, we can put a big spreadsheet file on a website, but how do we know that that is authentic? How do we know that that's not been changed to produce a particular result? We don't really have a way right now to do peer review of scientific data sets in the same way we have peer review of papers. Wouldn't it be great if, when I make some data available online, it could somehow be verified by someone else? So there's a variety of technologies we can use here to ensure that digital data is authentic. When the digital data is created, we can create digital signatures and checksums of the data, so that when people receive copies of the data, they can recalculate the digital signature and work out that the data hasn't been corrupted. And I think there's a potentially a very interesting new role for university libraries and maybe perhaps national libraries and national archives to be a repository, not necessarily of the underlying scientific data, because that might run into petabytes and petabytes, but certainly for digital signatures and checksums of data, so that when the scientists exchange the data, they can calculate the checksum locally and then just go to the university library or the national library, the national archives, whoever, and actually verify that the scientific data they have is authentic, is the real data. Another challenge, of course, is that, as I just mentioned, some research data, some of the scientific data used behind research are huge. So astronomers and particle physicists start thinking in terabytes. For example, the Hubble telescope, if you were to take all of the images that it's taken, and a few of those that have been released you can see on the slide there, it comes to, or at least a part of it comes to about 120 terabytes. So that's
an awful lot to try and, for scientists to try and exchange with each other. So in addition to the internet, even though bandwidth is increasing, 120 terabytes is still rather too much to send from my laptop to another system. So actually, to help this, what we can do is we can ship hard drives around. In the US, it's called the SneakerNet. So basically, that means loading large amounts of data on a set of hard drives and actually using physical mail to ship them around. So it's kind of like a very big internet packet. And this is very useful for particular kinds of research, so astronomy, analyzing lots of very high-resolution images. Another example is the Archimedes Palimpsest project. So I think it's a 10th century scholar actually wrote down a lot of Archimedes' original thoughts and original manuscripts. And then later in the Middle Ages, some medieval scholars actually scraped off the words off the document, scraped off Archimedes' work, and rewrote something else over it. But it's been discovered now that underneath this medieval manuscript is actually some of Archimedes' original work. But the problem is it's quite hard to read. Some of the pages have been rotated, chopped, all kinds of things. And so it's going to take a long time, and we're going to need a lot of different researchers to analyze the images in various different ways to put Archimedes' manuscript back together again. And they do things like shine lights, different ultraviolet lights through at different angles, all of this kind of thing to try and get as much data as possible so that they can reproduce the original manuscript. And of course, it would be good if a lot of different universities could participate in this activity. So actually, one of the programs we now have at Google is that for large data sets such as these, we will ship out a set of our hard drives, allow researchers to load their data onto them, and then we can archive a copy of that scientific data, and we can ship it to scientists around the world who need access to it. So that's one way. Another way I think that Google is helping with this problem of enabling scientists to really share their scientific data. And we already have 120 terabytes of Hubble data in this program. So if a scientist, an astronomer, wants all of the Hubble data at their university, they can now get it, which I think is very exciting. So another problem is one of preservation. So how are we going to ensure that all of this data is going to stay around? For me to reproduce the data of a paper that was written 10 years ago, to reproduce the results in a paper written 10 years ago, I need a way to be able to go back and get the data that paper actually used. So someone needs to keep this stuff around. Now, some people think preservation, okay, we just need to back the data up. Well, not quite. The Consultative Committee for Space Data Systems, this is an organization in the US, formed a committee to create an ISO standard, an international standard for the processes and tools around digital preservation. And it's not very simple. It looks something like this. So there's quite a bit involved, but the main point here is that preservation is a complex process involving lots of different hardware, software, and people and processes. So it's not an easy problem to solve. It kind of cuts across all the problems I just mentioned. So to preserve something, you don't just need the set of ones and zeros. You also need information and tools to be able to actually access and process the underlying scientific data.
And that, all the processes around that are what is embodied in this standard. So, quite a few challenges there, but there are lots of activities trying to address them, and if we can get there, if we can actually manage to get more scientists to publish their data, if we can get discipline in citing data in articles, what are the opportunities? Where can we get to? I think it can really change science. So if you look at the modern web, what's happened in the last 5 years, a lot of new sort of tools and technologies have emerged on the World Wide Web. We have blogs, which are a very easy way for people, and actually a lot of scientists, researchers do use blogs these days to publish results very, very early. Wikis, which are actually very closer to the original web vision of initially the World Wide Web was supposed to be a medium to which it was as easy to write as it was to read, and wikis are definitely a good step in that direction. Wikis are basically websites where anyone can go in and edit the page right there. There are social tagging sites such as Conatea, which allow scientists, well, allow anyone, but scientists can take advantage of these to tag sites that are interesting to their particular discipline and share a whole set of sites very easily. There are social networking sites like Orkut and MySpace, where teenagers are very good at expressing their thoughts and linking to their friends. And I think it'd be really interesting if scientists and researchers at universities would have a MySpace page or a My Research Space page and publish their scientific data and link to their colleagues. I think that would be a really interesting resource for the scientific community. And of course, there are mashups and open source software. And they're very interesting for making data more visual, for processing data, for basically making data more accessible and visually interesting. So what if science could build on these? What if we could introduce some of the scientific rigor of peer review, building on each other's results, into these tools? And to give you an idea, to give you hopefully a bit of thirst for helping to move things in this direction, I'd like to show you a few examples of some of my favorite kind of scientific kind of mashups and visualizations. Just to show what can be achieved if scientists would be more willing to, and if we could produce some tools and technologies that would enable scientists to publish their data more readily. So this screen is this is a map, an elevation map of the surface of Mars. So you may have seen we have Google Earth, we have Google Maps, and for a while now we've also had Google Mars. So you can see the surface of Mars. The little yellow dots, if you can see them, are where spacecraft have actually been landed on the surface of Mars, and you can click on them and explore where different Mars landers have been. And I think it's pretty incredible, I think, that I can just, on my laptop here, on my desktop, I can go and I can look at the surface of Mars. I think that's a pretty incredible achievement for science. And I can scroll this around and zoom in and out. A fascinating visualization of some real science data. This image here, I hope you can see some of it. This is very interesting. This was this image. So Brad Paley is at the University of Columbia, and what he and his colleagues did was take some data about the papers, some scientific papers from 2003, an awful lot of scientific papers from 2003, and analyze how they cited each other. So the first thing he did was, or the first thing these people did,
was they clustered the articles together based on keywords into closely related areas. And then, between two areas, he counted the number of citations between those two subject areas, and took the number to be kind of the strength of an invisible bit of string attaching the two together. So if you take all of these clusters and connect them together with kind of pieces of string that are as tight as the number of citations, are tighter when there are more citations, and then just let the whole thing go and arrange itself and stabilize itself, then this is what you end up with. And it's kind of an interesting circle. On the left there are social sciences. The sort of red areas are the biological and medical sciences, so they're quite strongly related in certain areas to social sciences. Then you have computer science, which is somewhat related to social sciences, but also you can see it's kind of dragging up brain research there. So neuroscience and other psychology, other kinds of brain sciences are quite strongly related to computer science, and I didn't really know that. Astrophysics, of course, is quite related to computer science. It uses a lot of computation. And we can zoom in on this, and this shows you a bit more detail of some of the medical sciences. So you can see there are lots of different topics in medical science, and they're all very strongly connected. They all cite each other very heavily. So, and I should also say that the words flowing out are the keywords from each cluster, kind of flowing out. Just so you can, if you zoom in, you can see exactly which words are related to a particular topic. So, medical science here, lots of different topics. They all talk to each other, very strongly connected. If you go to another part of that graph, then you see something quite different. This is kind of a peninsula in science of organic chemistry. So you can see here that there are, this sort of right on the tip there are some very technical terms, chemical names that aren't really used elsewhere, and it's not really cited by anyone else. So this is kind of a strange, literally a branch of science that's quite unique. And so this kind of visualization of data, I think, really makes people interested in science, and gives you an idea of what people, when they're given access to data, can do to visualize the information and make it interesting to the general public. This is another interesting tool called Gapminder. So some of you may have heard of Gapminder. Gapminder is a non-profit organization in Sweden that basically what they're trying to do is make information about public health and economic wealth and so forth around the world available and interesting to the general public, to try and cut through some of the generalizations, some of the misconceptions that people have about different parts of the world. And so here's one example of some of the underlying economic and health data being visualized in a way that can clearly tell a story to the general public. So this graph is a graph, so the y-axis, the axis on the left, is child mortality per thousand born. And along the bottom, it's income per capita. So, as you can imagine, the wealthier a country in general, the healthier it is. The fewer children die within 5 years. That's actually one of the measures that the UN uses when deciding how healthy a country is. So here you can see
that by and large, most countries follow that trend. But there's one country that's kind of stuck out to the top right there, Equatorial Guinea. So how come that country has quite a high income per capita there, but still has a high rate of child mortality? So I saw this graph, and I looked up about Equatorial Guinea, and it turns out, well, this is my read, having read myself, that in 1996 oil was discovered in Equatorial Guinea. So clearly the country became wealthier as a result, but it takes a lot longer than 4 years. These data are from 2000. It takes a lot longer than 4 years for that to really result in an improvement in the general health of the country. So that's what you see there. So this is kind of an interesting example of how just being able to see the underlying data and visualize it in a way, it can perk people's interests and make them see patterns that they might not read about in the press. So here's another snapshot from that same tool. So this tool lets you, it's available online, just do a Google search for Gapminder. And you can select different countries, you can select different measures of health and economic wealth and so forth on the different axes, and you can see how different countries relate on this. So one common misconception about, for example, Africa is that Africa is all very poor, lots of health problems, lots of violence, all that kind of thing. But actually there's a lot of diversity in Africa. There are countries that are very much wealthier and healthier than others, and I didn't really realize this. So Sierra Leone is right up there in the top left, so very high child mortality rate, very low income. And Kenya's still towards the upper right, the upper left there, still pretty low income per capita, high child mortality. But Mauritius, which is also in Africa, of course, that has a very much higher level of income and is very much healthier. So why is that? I don't know. Just a very interesting demonstration of how how visualizing the underlying scientific data, as opposed to just publishing articles about it, actually enable the general public and people like me to actually understand, to find new insight into things that might otherwise have not been, I might otherwise not have known about. And here's one more screenshot of the same tool, which I think is a fascinating tool. You should go and play around with it. And this shows a variety of different countries that have either similar income levels and very different levels of child mortality, or very similar levels of child mortality and yet very different incomes. So Niger and Eritrea, their income per capita is pretty similar, but for some reason in Niger, children are very much more likely to die before they reach 5 years old. Pretty interesting. And India, a huge country, very high income now. In 2003, of course it's growing very fast, the income per capita has raised a lot since in the last decade or so. So how come it still has the same level of child mortality as Eritrea, which has has a very much a lower income per capita? And so you can follow down to the bottom right there, and you can see some surprising things like why is Singapore, for example, which has a much lower income per capita than the United States, how come it's a healthier country? How come children are much less likely to die before they reach 5 than in the United States, which is of course a very wealthy country? So this tool is a very interesting example of how the layperson, a person in the general public, can be allowed to actually interact with real, valuable data
and discover insights that perhaps they might not otherwise find through the general media. So I think this demonstrates an interesting pipeline that making scientific data available online presents in order to democratize science. So we have on the left-hand side, we have the raw data that's read from either public health surveys, it's from computational neuroscience, all the underlying scientific data that's used by scientists. Then we can have libraries and archives that can validate that data, make sure it's authentic, have patterns of peer review, that kind of thing. And then if that data is then made public and can be made public in a way that, that the public can be sure that it's authentic data, then the open source hacker community, the web developer community, can then start to create some interesting tools like this one, like Gapminder, that actually allow the general public to interact directly with scientific data in a way that wasn't previously possible. And I think that's a real opportunity to democratize science in a way that doesn't lose some of the scientific rigor that we've built up over the last few hundred years. And it could have a really big democratizing impact on science. And I think that's a really, really exciting prospect. So another couple of examples of how interesting new tools can be used to visualize scientific data and make it sort of understandable by the general public. This is a shot of Google Earth. I'm sure you've all seen Google Earth and played around with it. I know I've wasted an awful lot of time playing around with it. So Daniel Janies at Ohio State University Medical Center with some colleagues actually took data about the spread of avian flu, about which kinds of organisms actually contracted it, and how the genes were transported around the world. So this here instantly lets you see that most of the activity around bird flu, avian flu, actually occurred in Asia. You can quite clearly see that most of the activity is there on the right. But also you can see a few sort of very long paths, which instantly shows you that that things like flight and bird migrations can be quite possibly responsible for the transmission of avian flu, because otherwise, if it was moved by some more gradual process, then you'd expect to see a far more uniform distribution of cases throughout the world. So, and also where you see the colors change, that's where the line changes from one color to the other. That's actually where the virus has spread from one species to another. So you can see the points. So right in the middle there, there's one point with blue, yellow, and red. You can see that that's where it's actually jumped two species in that one place. So that's another interesting example. And possibly my favorite example of how these tools and releasing scientific data can democratize science is this one. So this is a screenshot again of Google Earth, and in the lower left-hand corner there is Schroeder, who's a whale shark. And a team of students in a high school in Singapore actually took the data from a tag that was on this whale shark, and used it to create a Google Earth file, KML file, that actually lets you track where the whale is going. So you might be able to see it on the top right there is a time scale. So you can actually drag that and see where the whale has been. It's where the yellow dot is, and you can see the dates and times attached to the yellow dot. And the red line is the overall path of the whale. So you can drag that, and you can track the progress of the whale over time.
And this is something that high school students produce. This is real science that high school students are doing, and I think it's a great example of how by releasing scientific data to the wider community and using sort of new web tools and open source software and using the web hacker community can actually really democratize science and bring it to a new audience. So people, the general public, can actually interact directly with scientific data. So the web has already started to democratize information and publishing. Anyone can publish a blog, anyone can change a wiki page on Wikipedia, all this kind of stuff. So can we do this for science? Can we kind of create an open source science and yet retain some of the scientific rigor that it's taken centuries to build up? How can we build that pipeline I talk about of having the scientific data, the underlying scientific data and economic data and other sources of data available, having some means, whether it's by university libraries or national archives, to actually maintain the authenticity of that data, then have the open source hacker community and the web community build visualization tools like the ones I've just showed you to actually bring the scientific data in a way that's understandable to the general public. I think there's a real opportunity there to create that pipeline. So what if we could make scientists share and discuss their scientific data as quickly and as enthusiastically as teenagers do their thoughts about Britney Spears? And the real opportunity, what if we could make teenagers as keen to look at and use real scientific research data as they are to look at Britney Spears? So I think that's a really exciting opportunity that we have. So thank you very much. Va bene, grazie. Allora Robert, una esposizione a largo raggio. Ora abbiamo il tempo per le domande da parte del pubblico che, se è intenzionato a porre questioni su ciò che ha trattato, approfondimenti, chiarimenti, è invitato a venire qui al tavolo perché credo che non ci sia un microfono volante, per cui la parola a voi. Allora, volevo chiedere qual è la visione che si ha dentro Google o comunque dentro la comunità che si occupa appunto di produrre strumenti come questa, di esperimenti quali quelli che ci sono stati in siti come la Public Library of Science, che cerca già di portare alternative alla peer review classica da parte di appunto una comunità chiusa di esperti, nelle forme tipiche del web 2.0, quindi di commenti come quelli dei blog. E soprattutto mi chiedo se all'interno di strumenti come Google Scholar già si sta
pensando di implementare la ricerca anche all'interno di questi dati, che sarebbero di mole molto maggiore naturalmente e meno verificabili, meno diciamo autenticabili. Okay. So the Public Library of Science. Yes. I think that's a very interesting activity. I'm going to take this off because I can hear the Italian is very confusing for me. I think, yeah, that's a very interesting activity. One I think I probably need to look into more and learn more about. I think from the Google perspective, what we really want to do is just organize the information, try and democratize it so that all of the information out there, reviewed or unreviewed, is available. But I think it would be really good if there was a standard way, whether you find information through Google or by some other means, to easily determine whether what you're looking at has been peer-reviewed or has been certified as authentic. And so I think things like Public Library of Science are kind of an interesting step in that direction. But I think that's really where I personally would like things to go, for there to be some way, in the same way I can look at a site and I can see if it's secure with a little padlock on my browser, right? It would be really nice if there was a way, if I was looking at some data, a visualization of some data, or a blog or something, if there was some way that I could easily see who had endorsed that, had it been peer reviewed, is there a way that I can check any data that's been used in that visualization or in the repository I'm looking at is authentic? Is there a way that I can do that in an easy way? Because I think that would help, for example, high school students who are so a lot of high school students now think that they can find everything through Google, and that Google is just an easy way to find all of the references for their research, but they don't quite understand yet, I think, that there are different natures of information out there, and some of it is kind of suitable for scientific citation, and some of it is not. So if there's an easy way for people to be able to tell whether something has been reviewed and made authentic, I think that's certainly my vision for where things should go. I hope that answers the question. La domanda credo che poi possa anche essere articolata, oltre che a un livello organizzativo di produzione di documenti, anche a livello di piattaforma software. Qual è il rapporto che si crea tra lo sviluppo del software Google e lo sviluppo della comunità open source? Ne abbiamo parlato, abbiamo visto alcuni esempi quando vedevamo i mashups, ma effettivamente è un rapporto molto più intenso e continuo, che ogni tanto appunto appare, traspare anche in forme visibili, e in taluni casi però c'è un backstage che noi non vediamo. Okay, so the question is about sort of the relationship of Google and so you'd like to know, are you sort of how the Google tools can be brought into that realm of scientific rigor and so forth? Well, I think, and in fact, I'm afraid I can't remember who it was in your presentation. I think it was actually someone from Google Italy. Who said that we should really start thinking of Google as a platform. Exactly. So that kind of
means that I think that from the Google perspective, I mean, what we'd like to do is provide the tools that will enable you to you yourself provide those kinds of services on top of our services. So I don't think we're sort of trying to just solve all of the problems, but we want to make it as easy as possible to use Google as a platform, things like Google Maps and custom search, to enable you to build the tools that you need to create that kind of environment. Allora, io volevo chiedere, esiste un Google etico? Cioè, che problema si pone dell'utilizzo che viene anche fatto di questo mezzo qui? Quindi anche una ricerca scientifica che vada, che ne so, a toccare degli argomenti per cui, diciamo, l'ingegnere che si occupa di questa cosa non è perfettamente d'accordo. Quanto tocca direttamente la persona e quanto si tratta semplicemente di un livello meccanico, di un processo che va al di là della persona? Okay, well, I mean, I think I'd just go back to the point that I just mentioned, that Google's the platform. And I think it's for the community, it's for the wider community. Certainly in science, I think it's for the wider community to kind of work those kinds of issues out and just sort of tell us what the sort of the overall feeling of the community is. I think that's where I wouldn't want us to sort of to take a stance on that. I think it really is. We really are trying to make Google a platform so that the community can kind of decide those kinds of things itself. Google and the web have changed a lot of things, and they've made it so that you can have, it feels like you can have access to anything you want to find out about. And the issue has been raised about quality and peer review in the role of democratization. I just wondered, it seems to me that even if you can know that a fact is scientifically valid, or even that a political opinion is scientifically valid, there is still there's still very little help in interpreting. People want certainty, and we've seen that in the debate about climate change and sort of other issues that have happened when it comes to testing of drugs and new treatments. Just because people can have a scientifically verified fact doesn't mean that they are happy with the results. Now, is a company like Google going to help us by providing a way for us and our high school children and their aged parents like myself to understand and interpret and put the bigger picture together? Well, I'm being asked to answer an awful lot of questions on behalf of the entire company, which I'm not really comfortable doing, because I'm just one member of the organisation, and of course it's a company with a lot of smart people in, and so there will be a lot of people who have different opinions. So I think it's kind of there's what I talked about was making the scientific data available, and then there's kind of another aspect of that. The next aspect is sort of really interpreting that, and if there are sort of political
consequences, other consequences, enabling people to sort of make decisions and have discussions around those. I think that's kind of what you were asking, right? I think there will be lots of interesting ways to do that. Just reusing a lot of the tools that exist today, so blogs and wikis where people can tag sites, and a site that's perhaps a visualization of a particular piece of scientific data or scientific fact, and then link to lots of different opinions about what that means, the impact of that. And of course, what I think we'd like to do is just link all that together so people can explore all those different opinions. And so it'd be kind of nice to know which are the facts and which are the opinions. That's kind of interesting to know. But I think just sort of indexing, arranging, organizing that information is where a search engine, a platform like Google comes in. I don't think it's just for us to interpret the data. I think it's for us to link to sites that do sort of offer interpretations of the data. That's my personal opinion. But I think the interesting thing is that if someone comes across one of these opinion pieces, the really interesting thing happens when it links to something like Gapminder, where people can sort of play around and they say, oh yeah, it does do that. I mean, that does happen when a country discovers oil or something else happens, and they can sort of play around and see the data directly and make opinions. Mi domandavo come si fa a mettere insieme l'esigenza di far sì che le nuove generazioni, i ragazzi delle scuole superiori, comincino a cercare le notizie scientifiche come adesso chattano su Britney Spears, da una parte, e dall'altra come si fa a insegnargli a cercare qualitativamente e a valutare. Mi spiego, in questo lei pensa che debbano avere un ruolo le biblioteche, le istituzioni, perché a quanto detto finora il ruolo di Google giustamente è quello semplicemente di porsi come mezzo per rintracciare le informazioni. Quindi volevo sapere la sua opinione sul chi dovrebbe farlo o se Google può pensare a qualche modo per rendere più accattivanti le informazioni scientifiche. Well, I think libraries definitely have a role. I mean, I don't think Google wants to do it all. I mean, what we want to do is provide wherever people create information and organize information, and libraries are a very important place that happens. We want to direct people to those sources of information, and I think yes, libraries can definitely play a role. I mean, the tools I showed you happen to be sort of very Google-based tools, Google Earth, Google Maps, and Gapminder is actually, the technology behind Gapminder is actually owned by Google. But I think part of the democratizing effect is just by connecting this person here with their scientific data to someone who has an interest in developing a way of visualizing that information and making it interesting, and that part of it, the actually sort of making it interesting, providing the visualizations, that's something where libraries, I think, can definitely have a role. And I think a very interesting library service in the future could be if a scientist had a request, a scientist had a sort of a reference question, say, about a particular data. Can you tell me can you show me a graph of how this variable trend varies with that variable? And then here's a graph that shows that. It's kind of a data delivery service.
and data visualization service. I think that could be a really interesting direction for libraries to go in. Does that answer the question? Allora, a parte il ruolo verso la comunità scientifica, a questo punto mi domando se dobbiamo rendere più accattivanti i dati per il pubblico degli adolescenti, i dati scientifici che sicuramente sono più accattivanti su Google Earth o questi strumenti, come facciamo a insegnargli allo stesso tempo a distinguere qualitativamente i dati? Quindi Google i dati che mette in questi, fa già una scelta di qualità su questi strumenti che utilizza e appunto mi domando anche in questo non solo le biblioteche ma anche la scuola eccetera che ruolo dovrebbero avere, se sta alla scuola o se sta a chi fornisce gli strumenti, gli aggregatori di informazioni, poi spiegare la differenza non alla comunità scientifica ma ai cittadini. Okay, that's an interesting question. So Google right now is kind of based on the Pagerank algorithm. So the more popular pages become more popular. I think, I mean, my personal opinion is that this area of actually going and saying, you know, this is the sort of, or this is good scholarly information versus this is not. I think that call is probably something that libraries, the experts, the information scientists should do, and that really that's a fact that would enable Google to, you know, if someone had a search, you know, perhaps qualify a search to direct them to that information or to I mean, libraries, I mean, what you could do something like create a custom search engine or a Google custom search engine or something like that, or create a search engine on our platform which just returns results from sort of scientifically interesting sites and not from kind of, you know, just sort of Britney Spears fan sites. That would enable you to teach your students to kind of be able to tell the difference. So yeah, I think libraries and institutions definitely have a role to play there. Prego. Sì, no, io volevo chiedere, diciamo, io fino a pochi mesi fa... Io fino a pochi mesi fa ero sottotesi e quindi ho utilizzato molti articoli scientifici, mi sono avvalso, diciamo, molto di questi strumenti. Però l'Università di Trieste, ad esempio, è abbonata a molte riviste online, quindi molti li ho potuti scaricare e leggerli gratuitamente. Molti invece li ho dovuti scaricare a pagamento e per 15, almeno in materia scientifica e psicologica, un articolo di 15-20 pagine l'ho pagato 35 euro o 35 dollari a seconda. Allora volevo fare due domande. Innanzitutto, se lei non pensa che finché un articolo costi così tanto, alla fine una diffusione della conoscenza, comunque dei vari articoli scientifici, resta comunque ardua, nel senso che se i costi rimangono proibitivi, perché se devo leggermi 2 articoli, spendere 70 euro, comunque è un costo piuttosto alto per uno studente o per un giovane. E in secondo luogo, perché magari non potrebbe esistere un'opzione su Google che ricerchi solo gli articoli gratis o quelli interamente scaricabili senza pagare nessuna tassa o nessun costo. Ecco, tutto qui. Well, I guess the first point is I don't think it's for me or Google to take a position on what should be paid for and what shouldn't. I'm not going to address that. But what Google Scholar, as I mentioned, what Google Scholar will do is if you find an article on Google Scholar, it clusters all the different sort of versions of that article together. So if you find it on Scholar and you click on the result, and that there might be lots of different editions of that paper, and some of them might be the preprint that's available on the university institutional repository, for example. So in that sense,
Google Scholar will let you find all the different versions of a particular article, some of which might need paying for and some of which don't. Allora, quando faccio una ricerca e trovo 10 documenti, si può dire che associo una stringa a 10 documenti. Si può anche dire che associo questi 10 documenti tra loro in base a questa stringa. Allora, la mia domanda è, si può fare il contrario? Io prendo 10 documenti, li butto dentro Google, scasso un poco, mi salta fuori una stringa che mi dice di cosa parlano? Mi rendo conto che è un po'... Ma non sapete qualche scopo. Per sapere di cosa parlano. Per trovare subito la semantica di questi documenti senza doverli leggere. Una sorta di indicizzazione, di sistema di indicizzazione automatico. Well, I mean, in a sense, if you think about it, Google News actually kind of does that in that it analyzes lots of articles from different news sites and sort of creates that little summary when you search for Google News, and you can see the little string. So that kind of automatic summarization thing is something that Google News does. Wow, yeah, that would be interesting. Well, if you're if you're interested in doing that, and send me your CV, and we'll see if we've got a job for you. Bene, allora se non ci sono altre domande credo che potremmo concludere. Prego. Buongiorno. Vorrei sapere, Google ha un Pagerank. Sorry. Google ha un Pagerank. Una pagina ha un rank in base a quante volte viene cliccata. Questo Pagerank aumenta dopo, per esempio, che una notizia assume un certo rilievo. Per esempio, un evento disastroso, un maremoto. Google ha la possibilità di accedere a tante informazioni. Potrebbe mettere in risalto una certa informazione prima che qualcosa accada, in modo da dare attenzione ad un determinato tipo di evento? Well, that's that's an interesting idea. So PageRank is actually based on the number of links to a particular page rather than the number of clicks. But so we analyze the web structure and use that to sort of order the results. Actually doing something predictive, that's an interesting idea. I don't know if we do anything like that. I'd have to find out. Google è una public company, così deve rendere conto agli azionisti di eventuali investimenti o attività di ricerca e sviluppo interne a Google. Nel caso di Google Scholar, esiste un modello economico che andrà autonomamente a finanziare le attività di raccolta delle pubblicazioni o è previsto un modello economico di sviluppo? È chiaro? I'm not the right person to ask about that, so I don't know, sorry.